Naitwa Wajao Kariuki na mimi ni mmoja wa wale ambao ni wa kujitolea upande wa watoto na pia najitolea upande wa community health. Kwa hivyo nikiongea haya mambo naongea mambo ambayo nayajua. Nasema ya kwamba kuna taharuki katika kijiji chetu kwa sababu ya watoto ambao wamepatikana na coronavirus hapa Uhuru Primary School, na wale watoto wameambiwa waende nyumbani, shule imefungwa. Wale ambao ni wa community ambao inasunguka hapa ama inazingira area hii hawajui kuanzia sasa watafanya nini ama watakaa namna gani, kwa sababu hawa watoto wamerudi nyumbani na wanahitaji pengine kuangaliwa kwa njia ya kipekee. Kwa hivyo community ambayo inazingira area hii inataka kuwauliza ya kwamba waweze kuzingatia zile sheria za COVID, kunawa mikono mara kwa mara, hali ya kutoenda katika pahala ambapo kuna makusanyiko wengi, na pia nauliza shule ambazo zinazingira area hii ama zile ziko karibu na hii shule pamoja na hii yetu ya Uhuru Primary School ziweze kufanyiwa fumigation, ili pengine kukiwa kuna zile virus pengine zinaweza zuiwa na itakuwa vizuri sana. Kwa majina naitwa Bernard Kuria Joroge. Mimi ni mzazi wa mmoja wa wale wanasomesha mtoto wake huku kwa hii shule Uhuru Primary School. Mtoto wangu ako kwa standard 1 anasomea hii shule, anaitwa Steven Joroge. Alikuja siku ya Friday akitokea shule akasema ako na maradhi ya kusubua na kichwa, anaumwa na tumbo, akawa hako na hali mzuri. Kuonekana kwa mwili yake hataki kula, hataki kukunywa. Yani mtoto huyo hana raha ya kukaa. Sasa hata mimi nikiwa mzazi mimi nashindwa kwani mtoto amefanyaje. Nikampeleka hospitali ya private akatengenezwa. Ikiwa hiyo ni siku ya Saturday, nikaona hakucheji. Saturday nikaona dalili yake ni imekaa vibaya. Jumatatu nikampeleka dispensary huko Rujororo, hospitali inaitwa Shamuka, akatengenezwa na akapewa dawa. Cheji bado haijabadilika, hatujaona mabadiliko imebadilika, lakini wale watoto walikuwa wanasoma naye. Kulikuwa na watoto wengi kwa sababu PP1 ilikuwa na watoto 58 walikuwa tumeambiwa ndio walikuwa wamegojeka, walikuwa kwa hiyo darasa. Watoto 50 ndio walikuwa wamegojeka wamepelekwa hospitali. Lakini wamoja walikuwa wamepelekwa dispensary Nyairoko, wengine walikuwa wamepelekwa Maina Dimwagi dispensary, hao wengine huko Rojororo kwa Shamuka. Sasa wakati waliletwa hawakuambiwa ugonjwa ni nini, walipewa dawa tu na wakapewa. Lakini jana siku ya Tuesday health wa wale wa kiwango ya juu ndio walikuja, wakakuja na hiyo vitu ya kupima watu hiyo ya COVID. Watoto wetu tukaitwa wakiwa na wazazi. Kwa wangu nikamuendea nyumbani kwa sababu hata hakuwa anakuja shule. Nikamleta huku akapimwa. Wakati alipimwa aliwaambiwa ni mgonjwa, lakini mimi sikuambia ni mgonjwa wapi, kwa sababu hata hiyo dalili hata mtu anatetemeka akiwaambiwa kwa sababu mtoto yake ni mgonjwa. Sasa sisi tunaomba serikali hata hiyo education ya juu watuambie hii ugonjwa ni gani, kwa sababu shule ilifungwa na hatukuambiwa kama ni corona wamegojeka, na hiyo watoto tunakaa nao huko nyumbani. Sasa sisi hatujajua sasa tuko hali gani hata sisi tukiwa wazazi, kwa sababu sasa huyo mtoto saa hii vile anakaa si mzuri hivyo, kwa sababu hata kukula hataki. Unaona vile anakaa ni kama mtu, yani huoni kama ako na raha kukaa na hata na watoto wale wengine. Sasa na hataki kukaa mahali iko baridi, anataka kukaa mahali iko jua. Sasa sisi tunashindwa ni hali gani hiyo. Sasa mdomo anakaa kama amepanua mdomo, tunashindwa hiyo ni ugonjwa gani. Na sasa hiyo ndio hali sasa hata sisi tunashindwa, kwa sababu hatujui amegojeka hali gani na ugonjwa gani, kwa sababu mimi kwa saa hii niko kwa bodaboda na sijajua kama mimi, kwa sababu mimi ni nabeba abiria wale nabeba. Sasa mimi nashindwa kama hata hao
kutubukiza ugonjwa, na kwa sababu sijui kama mimi hali ile niko. Sasa naomba serikali wakuje waigirie hii kati, hata hii ya Geshaka, waambie watu kama ni ugonjwa gani hiyo. Yangu ni James Thiong'o Nyeke. Mimi ni mzazi katika hii shule. Ile swali nataka kuuliza ni hii, kwa sababu mimi ni mmoja wa wale watoto walipimwa na wakakuja positive. Sasa nataka niulize swali. Sasa hawa watoto kutoka Friday ndio watoto walianza kusikia hali mbaya ya mwili, kusikia joto kwa mwili, tena wanasikia kichwa, wanasikia hata kukula, kutapika. Sasa ile swali tunataka kuuliza serikali na ministry ya health, kushirikiana hii ministry ya education, tuulize hawa watoto. Jana tukaambiwa warudi nyumbani. Sasa ile swali tunauliza ni hii, tuko na hawa nyumbani. Sasa hata sisi tuko na watoto hao nyumbani, tunauliza na tunashindwa na ndio tunakasirika. Sasa tunakaa tukiwa namna gani? Tunakaa nyumbani, tuko wote sisi na hao. Mimi natoka hapo, niko kazi nyingine. Watoto wako huko nyumbani, wako na wengine, wanacheza na wengine huko. Na sasa yule ikaambiwa warudi nyumbani tukae na hao. Ndio tunataka kuuliza hiyo swali. Kwa hiyo minister ya health ndio waturudishie hiyo swali na watuambie kama ni COVID, watoto wako na COVID. Kwa sababu sisi hatujui. Tunaambiwa tugoje matokeo na hatujapata matokeo. Thank you. I'm Dr. Mungai. I'm the in charge of health in Nyandarua. And today we are at Uhuru Primary School. It's in Orojorok. And yesterday we noted that a lot of children in Uhuru Primary School were absent. And we also got reports from our nearest dispensary called the Nyiroko dispensary that we have children coming to the dispensary with diarrhea, vomiting and fever. Our sub-county surveillance team, led by Madam Cecilia here, swung into action, and they were able to test, is it food poisoning, is it water poisoning? So they took water samples. They also treated the children, but they also suspected COVID-19. They did the tests. Out of the tests that were done, 16 pupils were found to be COVID-19 positive, and 4 teachers were found to be positive. They are all stable, and they are undergoing home-based isolation care. So they are at home, at their homes, stable. What we would like to tell our parents in this school and the neighboring schools of Mandaraka, Uhuru Secondary, and the area of Nyiroko, and basically Orojorok sub-county, is not to panic, but to continue taking the required protective measures against COVID-19, wearing the face masks, hand washing with clean water and soap, keeping the social distance, and avoiding meetings. The head teacher and the fraternity of Uhuru Primary School, we are with you as a county government. We have been sent here by our governor of Nyandarua, His Excellency Francis Kimemia, to oversee things, to make sure things are running well. We are working well with the county commissioner and the director of education in Nyandarua, and also the one in charge of these 2 sub-counties, the Kadhanji and Nyandarua West, which comprises the Orojorok. That in the last 2 days, in Kinagop, in the 5 ward, Koinange Primary School, there have been some panic because some students of Koinange Primary School came with a runny nose, with a sore throat, a headache, and our team there called us as the Department of Health, and we were able to go there. We examined the children. We also did COVID-19 tests, but all those tests from Koinange Primary School are negative for COVID-19. So that is just ordinary sore throat, and the students are stable. So there's no COVID there in that school. Yes, thank you. Thank you so much. My name is Dungu Angenye. I'm the CEC in charge of education, culture and the arts in the county government of Nyandarua.
And today we are in Uhuru Primary School. This is one of the schools in our county, actually in Gadhanji sub-county. And as you are aware, the school was closed yesterday by the directive from our Ministry of Health because there were issues of COVID-19 whereby some of the students and teachers tested positive for COVID-19. And we may not blame the school management because we know the school has actually tried to enhance COVID-19 measures just as they have been given by the Ministry of Health. But we suspect maybe, or we may think that they came from COVID, maybe from their homes. And what we have come here to do is to assure the parents that they should not be in panic. This situation is under management and control by our government, both the county government and the national government. And we are sure and we are optimistic that the school will be able to resume very soon. But as you are aware, because my counterpart from Ministry Department of Health is there, we shall be able to do some cleaning of the school so that it also becomes safe when the students will be coming back. What we are calling upon the community is that let's enhance COVID-19 measures just as per the regulations that have been given by His Excellency the President, so that we prevent the escalation of this disease. Remember, it's a real disease, it is killing, and if we relax just a bit or 1 minute, then we shall be counting losses of lives. And we don't want to get to that situation because we know when we join our hands together, follow the protocols that have been given by the Ministry of Health, we shall be able to tame the COVID-19 disease. So as you can see, the school is now empty. All the students have been sent home, and we have been sent home for a period of 1 week, so that we also monitor within that week. And our MOH officer in charge of this sub-county is here. They will be able to be visiting the hospital, those who have some symptoms, and they can be tested and be treated. And the students who have been sent home are on home-based care. They are not, no student has been admitted to the hospital, but the situation is being monitored by the Ministry of Health so that we don't leave anything to chance and to prevent even more escalation of that disease amongst other students who are not infected. As you are aware, the primary borders actually with a fence with the secondary schools, the neighboring secondary school, which is Uhuru Secondary School. And after this, we are going also to the secondary school so that we also inform them to escalate and to enhance the COVID-19 measures and regulations that have been given by the ministry. So in general, and what we want to speak is, apart from this sub-county and the neighboring schools within this area of Nyairoko, we are calling upon all the schools within Nyandarua County. Let us observe COVID-19 regulations that have been given when we are in school and when we are at home and at all our social places, even individually. Let's observe these regulations because that is the only way we are going to deal with the preventive other than curative measures that we are now trying to tame in this school.